자, 10월 24일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께합니다. The interest rate on Chunse loans at major commercial banks has exceeded 7% due to higher market interest rates pushed up by a hike in the key interest rate. 기준금리 인상에 따라 시장금리가 오르면서 주요 시중은행의 전세자금 대출 금리가 7%를 넘어섰습니다. Xi Jinping has been confirmed as leader of China for a president-breaking third term after a week-long political meeting eliminated key rivals and strengthened his political power. 시진핑 중국 국가주석이 일주일간 열린 공산당 전국 대표대회에서 주요 정적을 물리치고 자신의 권력을 강화하면서 전례 없는 3년임을 확정했습니다. Italy's far-right leader Giorgia Meloni has formally accepted the job of forming the next government at the head of the country's most right-wing administration since World War II. 이탈리아의 극우 지도자 조르지아 멜로니가 2차 세계대전 이후 자국에서 우파 성향이 가장 강한 행정부의 수반이 되어 총리직에 올랐습니다. Japanese authorities have intervened in the foreign exchange market to buy yen for the second time in a month after the currency hit a 32-year low near 152 to the US dollar. 달러 대비 엔화 환율이 152엔에 육박하며 32년 만에 최악의 약세를 보이자 일본 정부가 한 달 만에 다시 외환 시장에 개입해 엔화를 사들였습니다. The UK, France and Germany have called in a letter to the United Nations for an impartial investigation into Iranian drones the West says Russia is using in the war in Ukraine. 영국, 프랑스, 독일 3개국은 유엔에 보낸 서한에서 러시아가 우크라이나 전쟁에 사용하고 있는 것으로 보이는 이란제 드론에 대해 공정한 조사에 착수할 것을 촉구했습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. Let's have a look at the key expressions from today's headlines. 첫 번째에서 초월하다, 넘다, 초과하다라는 뜻으로 exceed가 나왔습니다. Yes, to exceed means to be more than, to go over, to top something. I remember when I was a kid in the UK, there were adverts for a particular snack company, and they said they made exceedingly good cakes. 아하, exceedingly라고 그랬을 때는 점점 더 뭐 좋은, 나은 이런 느낌인 것 같아요. exceedingly good cakes니까 네. 저희는 항상 더 나은 케이크를 만듭니다. 이런 광고였나 봐요. Yes. 그래서 exceed라는 것 자체가 뭔가를 이제 초과하다의 의미가 있어서 speed limit 얘기할 때도 exceed 쓸 수 있고 아니면은 기대 이상이다. It exceeded my expectations 이런 식으로 얘기할 수도 있습니다. 첫 번째 헤드라인에서는 이제 7%를 넘었다라는 뜻으로 the 전세 loan interest rate has exceeded 7%라고 했고요. 두 번째 헤드라인에서는요. 이 전례가 없는 3년임을 시작한 중국의 국가주석 시진핑 얘기였습니다. This is precedent breaking. Yes, if we set a precedent, we set a standard. We set a guide for what is to come. If we break that precedent, well, we do something completely different, something that nobody has done before. Yeah. President Xi Jinping has started his precedent-breaking third term. Yes, very good. President하고 precedent는 발음이 달라요. 자, 그다음에 세 번째 헤드라인에서는요. 행정부라는 뜻으로 administration 봤죠? Yes, when we're talking about the government running a country, the Yoon administration, the Biden administration, whatever administration it may be. Maybe one day the Chae Soo-jin administration? No, I don't think so. 자, 무슨 행정부 할 때 administration을 씁니다. 그래서
보통은 이제 국가 원수 이름을 따가지고 the Yoon administration, the Biden administration 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 네. 자, 그 다음에 네 번째 헤드라인이었는데요. Japan has once again intervened in the foreign exchange Let me just. market. Sorry, I was interrupting. Yes, you were. I meant to intervene, but I interrupted. 그렇군요. I was trying to make things better, Sue. I'm sorry. 자, intervene, 개입하다죠? Yes, that's right. So if we intervene, we're getting involved to make a change. Often positive, but it could be negative. The point is, we know what we want to do, so that's why we get involved. If we interrupt, well, we just sort of get in the way. Yes. Sorry, Sue. intervene는 개입하다예요. 그래서 일본에서 다시 또 그 외환 시장에 개입을 했다. 외환 시장이요. 네, 그런 의미로 intervene를 썼습니다. 마지막 헤드라인에서는 이제 조사에 착수해달라라는 영국, 프랑스, 독일의 얘기가 있었는데 유엔에다가 이렇게 촉구를 했습니다. 그래서 좀 공정하게 중립적으로 조사 좀 진행해 주세요. 이런 얘기였는데 공정하다, 뭐 내지는 중립적이다, impartial이 나왔습니다. Yes, if we are impartial, we do not take sides. We are unbiased. We are neutral. We Yeah. don't go to one side or the other. Sue is always impartial when it comes to the news. I try to be. 자, 그리고 뭐 사실 방송할 때는 너무 중요한 포인트이긴 하죠. 뭐 전 세계 다양한 방송사마다 다른 색깔들이 있긴 있어요. 네. 뭐 어떤 방송사는 아예 처음부터 partial한 방송국들도 있어요. Of course, yes. 근데 그렇지 않고 그냥 아주 중립적으로 뉴스를 전달할 때는 impartial하다라고 얘기할 수 있는데 여기서는 좀 그런 중립적인 조사, impartial investigation이라는 말이 나왔습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤어요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 10월 25일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. A North Korean ship violated the NLL in the Yellow Sea on Monday, and the South's Navy issued warning messages and fired some 20 rounds of warning shots, according to the Joint Chiefs of Staff. 어제 새벽 북한 선박이 서해 북방 한계선을 침범하자 우리 해군 함정이 20여 발의 경고 사격을 가했다고 합동 참모본부가 밝혔습니다. Britain's former Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak, has been confirmed as the next leader of the Conservative Party and UK Prime Minister. 영국 차기 총리와 보수당 대표의 리시 수낙 전 재무장관이 확정됐습니다. Russia has accused Ukraine of planning to detonate a radioactive dirty bomb in a false flag attack and blame it on Moscow, but provided no evidence to substantiate the allegation. 러시아가 거짓 깃발 공격으로 우크라이나의 더티밤 사용 가능성을 집중적으로 거론하고 나섰으나 이를 뒷받침할 만한 명확한 증거는 제시하지 못하고 있습니다. Iran's Atomic Energy Organization has said email servers at one of its subsidiaries were subject to an infiltration attempt amid anti-government protests that continue to grip the country. 이란에서 반정부 시위가 계속되고 있는 가운데 이란의 원자력청이 자회사의 이메일 서버가 사이버 공격을 받았다고 밝혔습니다. Climate activists in Germany have pelted a Monet painting with potatoes and glued their hands to the wall in the latest art attack intended to draw attention to climate change. 독일 기후단체 활동가들이 기후변화에 대해 관심을 끌기 위해 모네의 작품에 으깬 감자를 던지는 시위를 벌였습니다. Morning Headline Expressions. 자, 헤드라인 주요 표현 다시 보겠습니다. 헤드라인 넘버 1에서는요. South Korea's Navy issued warning messages. 경고 통신을 시행했다. 가 나왔습니다. They sent out these messages warning North Korea, warning that merchant vessel to leave that area. And that's what it Exactly. is. Like Yeah. a warning is when you tell someone to stop doing what they're doing,
or there's going to be consequences. 네, 그래서 issue라는 동사가 쓰였다는 게 우리가 주목해야 될 점이고요. warning messages가 바로 그런 경고 메시지, 경고 통신이 되겠습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. Rishi Sunak has been confirmed as the next leader of the Conservative Party or the Tories. He has been officially or formally declared the new leader of the party. 네. It's confirmed. Before, we thought it was possible, but it wasn't certain. Now it's been made certain. 네. 지금 현재 영국의 여당인 보수당 Tories 아니면 Tory Party라고도 하는데요. 거기에 리더로 확정이 됐습니다. 메인 파티의 리더가 된다라는 것은 영국의 프라임 미니스터가 된다라는 얘기이기 때문에 he's been confirmed as the next leader of the Conservative Party and the UK Prime Minister. And he's going to officially take on the job today, well, on Tuesday local time. Right. Yeah. Okay. 자, 그 다음에는요. 세 번째 헤드라인에서 러시아가 우크라이나에 대해서 뭐 dirty bomb을 detonate 하려고 한다 이런 주장을 펼쳤지만 아무 근거가 없어요. 입증할 수 없었습니다. It couldn't provide any evidence to substantiate its allegation. No, it had nothing to back up this allegation, this claim. No evidence, no proof, Nothing. nothing. Just words. substantiate라는 것이 prove라는 뜻이 있어요. 그래서 입증하다인데 There's no evidence to substantiate the allegation. These allegations are unsubstantiated. 네, 러시아의 주장이 근거가 없다. The allegation is unsubstantiated라고도 할 수 있습니다. 자, 그 다음에는요. gripping the country, 이란 얘기였습니다. Anti-government protests have been gripping Iran for over a month now. Right. Strongly affecting the country. Almost holding the country, you could say. 네, grip, 꽉 붙잡다가 나와서 여기서는 이제 사로잡다죠. Gripping the country are these anti-government protests. And the government's not backing down at all, it looks No, like. and the protesters aren't either. No, absolutely. And in the final headline, to draw attention. You draw attention to something, you make people pay attention to it. You make people notice it, look at it, or think about it. Well, if that was their goal, they drew attention. They sure did. 네, Yeah. 그렇습니다. Draw attention은 관심을 끌다인데요. 뭐 기후변화 문제에 대해서 관심을 끄는 것이 목적이었다고 해요. 그게 목적이라면은 목적 달성한 것 같아요. 이렇게 뉴스에도 나오고, 네, 많은 사람들이, 얘기를 하고 있으니까. 그렇지만 이제, 뭐 여러 가지 얘기가 있죠. 꼭 이렇게 박물관에 가서 유명한 예술작품을 훼손하려고 하는 듯한 그런 행위를 해야 되느냐, 너무 과격한 거 아니냐, 이런 얘기도 물론 있습니다. 그렇지만 원본 그림이 훼손되지는 않았고요. 그 위에는 유리에다가 감자를 이렇게 컵채로 준비해가지고 이렇게 퍼 부었더라고요. Draw attention, 관심을 끌다까지 살펴봤습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤고요. Morning Headline Expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 자, 10월 26일 수요일 Morning Headlines 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The total number of non-regular workers as of August was up 90,000 from the previous year, and the monthly wage gap between temporary and regular workers was around 1.6 million, according to Statistics Korea. 통계청에 따르면 8월 비정규직 근로자가 작년 같은 달보다 9만 명 늘었으며 비정규직과 정규직의 월별 임금 격차는 160만 원에 육박한 것으로 나타났습니다. Chinese stocks tumbled on Monday, with the country's richest tycoons losing more than $35 billion following President Xi Jinping's tightening grip on the government. 시진핑 국가주석의 정부 장악력이 강화됨에 따라 중국 증시가 지난 월요일 급락했고 중국 부호들의 재산이 하루 만에 총 350억 달러, 우리 돈으로 약 50조 원 이상 줄어들었습니다. At least 14 people have been confirmed dead after a passenger boat carrying 240 people caught fire off southern Indonesia. 인도네시아 동남부 앞바다에서 승객 240명을 태운 여객선에 불이 나 최소 14명이 사망한 것으로 확인됐습니다.
A group of climate activists have been captured on camera smearing chocolate cake over the lifelike model of King Charles III at a wax museum in London. 기후운동가들이 런던의 한 박물관에 전시된 영국 찰스 3세의 국왕의 밀랍 인형에 초콜릿 케이크를 문지르며 과격 시위를 하는 모습이 카메라에 포착됐습니다. A significant part of Russia's highly educated workforce has flocked to the Mediterranean island of Cyprus after fleeing Moscow's call for reserve troops. 고학력 러시아인 상당수가 예비군 징집력을 피해 지중해 섬 사이프러스로 몰려들고 있다고 외신이 전했습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. Headline number 1, as of August. That means by the end of August. So we're talking about the 12-month period from the beginning of August last year in 2021 to the end of August in 2022. 뭔가 데이터를 얘기한다든지 뭔가 설명을 할 때요. 언제를 기점으로 얘기하는 건지 설명을 하잖아요. 그럴 때 as of 하고 그 기준, 그 기점을 얘기하시면 됩니다. 예를 들자면은 지난주 토요일부로 이러이러한 데이터가 있습니다. as of last Saturday 이렇게 말할 수 있고 아니면 지금 현재 as of now 지금 우리는 이렇습니다. 아니면 작년 데이터를 우리가 지금 얘기할 수도 있잖아요. As of the end of 2021 이러면서 이제 2021년에는 이런 일이 있었습니다. 이렇게 얘기할 수 있죠. So it's sort of giving that, time frame. Yeah, exactly. Telling them when it happened. Up until that point. Up until that point. Alright. 두 번째 헤드라인에서는요. 타이쿤이 나왔습니다. Tycoons are very rich and successful business people. Yeah. They would be business owners. A lot of the times they've started this new company and it had a lot of success. Yeah. I feel like tycoons are already rich, but in the headline we have the richest tycoons. The richest of the rich. Yeah, exactly. 타이쿤 자체도 거물인데요. 그 앞에 richest가 붙었기 때문에 정말 중국의 어떤 대부호들을 말한다고 볼 수 있겠죠. Well, the richest, they lost a lot of money. Not a good time to be a tycoon in China. No, and that's because stock prices crashed, they plummeted, they, what was the word we used? Tumbled, right. They yeah. tumbled to their lowest point since the 2008 financial crisis. Exactly. All right. And in headline number 3, there was an expression that went to catch fire. Yeah, we're talking about a boat that caught fire. So if something catches fire, it means it starts burning. It becomes engulfed in flames. You can actually see flames on it. Be engulfed in flames is another way of saying it. 그래서 불탔다, 불이 났다 이런 뜻인데요. Catch fire, 과거 형태로 caught fire라고 했습니다. And in headline number 4, smearing... Oh, no, that wasn't the one. We could do both, right? We could do both. To capture something on camera. Right. Yeah. So if you capture something on camera, it means there's video footage of that. Someone recorded it. And in this case, we were talking about climate activists that were caught on camera smearing chocolate cake over a waxwork. Waxwork figure. Wax figure of King Charles. If anyone's ever been to those wax museums, they're life-size, almost like mannequins, I guess you would almost call them. Mannequins isn't the right word, but way more lifelike. Way more, yeah. I've seen some. Me too, yeah. I feel like this would have been harder to clean up than the paintings that were actually, covered with glass protective covers. So this one, it has many crevices and stuff. So I don't know if, it was easy to get the cake out. No, especially when you smear something, right? You just, you spread it, it's very thick. Yeah, exactly. And done kind of sloppily. 일단 capture on camera라는 것이 카메라에 포착하다라는 뜻이고요. 그 다음에 smear는 뭉개다 이런 뜻이 있죠. 자, 그 다음에 마지막 헤드라인에서는요. To flock to a certain place. If you flock somewhere, then a big group of people, a large number of people all go somewhere. And there's usually a reason for that, right? Like tourist hotspots, for example. In the summertime, many people flock to the beaches. In the wintertime, people flock to the mountains for skiing. Yeah.
And This time of year, people are flocking to mountains for hiking. yeah, absolutely. Birds can flock together as well. Well, people do that as well. 같이 이렇게 많이 모여서 다닐 때 flock라는 동사를 쓰고요. 그다음에 to가 같이 붙어 다닙니다. flock to 어디. 야, 이렇게 해서 네, 5가지 표현 살펴봤습니다. Well, if you'd like to go through our morning headline expressions again, 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 10월 27일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea's Justice Ministry has decided to lower the minimum age of criminal responsibility by 1 year from the current 14 to 13 to cope with an increasing number of serious crimes committed by juveniles. 법무부는 증가하는 청소년 범죄에 대처하기 위해 범죄를 저질러도 형사처벌을 받지 않는 촉법 소년의 나이 기준을 현행 14살 미만에서 13살 미만으로 1년 낮추기로 결정했습니다. European leaders and experts have discussed what has been described as a new Marshall Plan for the 21st century to rebuild Ukraine, where the cost of damage so far has been put at 350 billion euros. 러시아 침공으로 지금까지 3,500억 유로, 우리 돈으로 약 500조 원에 달하는 피해를 입은 우크라이나의 재건을 위해 유럽 지도자들 및 전문가들이 이른바 21세기 마셜 플랜에 대해 논의했습니다. Russia has notified the U.S. that its nuclear exercise GROM has begun, coinciding with the NATO nuclear exercise Steadfast Noon, which is currently ongoing and involves 14 countries. 14개국이 참여하는 북대서양조약기구의 핵 억지 훈련 Steadfast Noon이 진행 중인 가운데 러시아도 같은 기간 자신들의 핵 훈련인 그롬을 시작했다고 미국에 통보했습니다. The World Health Organization has published its first ever list of fungal pathogens posing the greatest threat to public health, warning that some strains are increasingly drug resistant and becoming more widespread. 세계보건기구는 곰팡이 감염증이 약제 내성이 점점 강해지고 갈수록 광범위하게 확산 중이라며 중대한 보건 위협인 곰팡이 목록을 처음으로 발표했습니다. An estimated 50,000 dolphins have died in the Black Sea as a result of sonar from Russian warships, which caused the dolphins to become disoriented and can lead to perilous deaths. 러시아 군함이 사용하는 수중 음파 탐지기 때문에 약 5만 마리의 돌고래가 흑해에서 떼죽음을 당한 것으로 과학자들은 추정하고 있습니다. 이런 음파 장비는 돌고래의 방향 감각을 교란해 죽게 만든다는 설명입니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현입니다. Oh my gosh, I can't pronounce words Bit of a today. tongue twister. 주요 표현. The first one is juvenile. I hope you're not calling me juvenile, because if you call someone that, if you call an adult that, that's a good point. it Yeah, means yeah. they're acting like a kid, they're not being very mature. But what does the word The actually mean? word means someone who's not an adult yet. Yes. Right, a young person. So, well, what's the age when you're an adult in Korea? Is it 18 or 19? Don't ask me about Whatever that ages. is, it's below that age. So, Yeah. like, I know in Canada it's 18. When you're Right. 18, you're considered an adult. Yeah, I want to take a guess, but I could be wrong. I think it's 19. I think it's but 19 too in Korea. It's been a while, and I don't keep up with these things. But yeah, juvenile means a young child, basically. Young person. A young you wouldn't really person. call a 15-year-old a child in a sense, that's right? true, yeah. But like Yeah. anyone who's not considered an adult. 네, juvenile이라는 건 청소년이라는 뜻인데요. 비유적으로 유치하다라는 뜻으로 쓸 수도 있어요. 그러니까 뻔히 청소년이 아닌 어른한테 You're so juvenile 이렇게 말하면 너무 유치해요 이런 뜻이 되고, 근데 여기서는 이제 진짜 청소년에 대한 소식이죠. 그래서 그때는 이제 청소년들에 대한 것이다 이해하시면 되겠습니다. Alright, let's move on to the next one. Headline number 2에서는 estimate
대한 얘기였는데요. 뭔가 이렇게 추정할 때 put something at a number. Right, you're estimating. Yeah. You're. I think the other way you can describe it is an educated guess, right? You're not just randomly guessing. Yeah, okay. You're looking at, you're making an assessment. In this case, we were talking about the damage that has been done so far to Ukraine. Yes, and that's right. this number, it was 350 billion euros. That was based on the World Bank's assessment. 네, 맞아요. 우크라이나에서 지금까지의 피해 규모가 500조 원 정도로 추정이 된다라고 하는 거였는데요. 그때 the cost of damage in Ukraine has been put at 350 billion euros라고 했고요. 그다음에 educated guess라는 게 또 다른 표현인데 이것도 그냥 이렇게 아무 근거 없이 추산하는 거 아니잖아요. You're not just throwing out numbers there. Oh, I think it's 500 billion. Right. You're not just putting out any number there. No. 그래서 이거는 educated guess라고 했을 때 근거가 있는 겁니다. 근거를 토대로 자 이렇게 추산하다라는 뜻이 되겠고요. The next headline에서는 notify가 나왔죠? If you notify somebody of something, you're officially giving them that information. And sometimes I've heard a lot of people say, or I've seen it written, I will notice you about this. And that's, you should use the word notify. I will notify you about this. Or you could say to somebody, please notify me of any updates. notice는 명사예요. 그래서 이제 뭐 통보 아니면은 통지문 이런 뜻으로 쓸 수는 있는데 그런 걸 통보할 때는요, notify라고 합니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는 pose a threat가 있었어요. If something poses a threat, it presents a potential problem. It maybe isn't a threat yet or isn't causing a problem yet, but it potentially could. Yes, 위협을 가하다라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 pose a threat to something 그러면 무언가에 위협을 가한다가 되겠고요. posing a threat to public health 그러면은 공중보건에 위협이 되는 그런 이제 곰팡이 감염증 얘기였죠. 그래서 곰팡이 리스트가 이번에 공개가 됐습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요, dolphin 얘기를 나누는데 it's very sad. Some dolphins get disoriented because of these sonars that the Russian warships use. Right, that's right. Sonar waves, and it Yeah. basically renders them blind, and they can't find their way, and they're running into sea mines, and blowing up. But you can use the word disoriented just if you've lost your sense of direction. Yeah. You've gotten confused. You go to an area that you're somewhat familiar with, but maybe you've been dropped off in a different spot, or for me always, I take a different exit. If I take the wrong exit from the subway station, I'm lost for a few minutes. Yeah, exactly. disoriented, 갈피를 잡지 못하다, 방향 감각을 잃다라는 뜻이 있습니다. 정말 그 지하철 예를 들어주셔서 잘 이해가 됐어요. 평소에 내가 잘 아는 지하철역도 갑자기 사람이 어마어마하게 많이 몰리면은 여긴가 저긴가 Where's the exit? 이럴 수 있어요. 그때는 I'm a bit disoriented right now. 이렇게 말할 수 Can't 있습니다. find my way. I've lost my whole sense of direction. Yeah, Thought I exactly. knew where I was, but Yeah. going the wrong way. Exactly. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 10월 28일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The Constitutional Court of Korea has ruled that while it is constitutional to prohibit marriages between third cousins and closer cousins, nullifying existing marriages between close relatives is incompatible with the Constitution. 헌법재판소가 8촌 이내 혼인을 금지한 민법 조항에 대해 합헌 결정을 내렸습니다. 다만 이미 이루어진 8촌 이내 혼인을 무효로 하는 조항은 헌법 불합치로 판단했습니다. Russia has conducted its first major nuclear weapons drill since the start of its war on Ukraine, with President Vladimir Putin overseeing the exercise. 러시아가 우크라이나와의 전쟁이 시작된 후 처음으로 푸틴 대통령의 참관하에 주요 핵 훈련을 실시했습니다.
The IMF has suggested that central banks should keep raising interest rates further to fight inflation until they hit a neutral level where it is neither driving nor restricting growth. 국제통화기금 IMF는 고물가를 잡기 위해 각국 중앙은행이 기준금리를 경기에 영향을 미치지 않는 중립금리 수준까지 더 올릴 것을 제안했습니다. The World Bank has said it expects energy prices to decline by 11% next year after a 60% surge this year following Russia's invasion of Ukraine. 세계은행이 러시아의 우크라이나 침공으로 올해 에너지 평균 가격이 60% 급등한 이후 내년에는 11% 하락할 것으로 보인다고 밝혔습니다. Mexico's Senate has approved a bill to eliminate daylight saving time, putting an end to the practice of changing clocks twice a year. 멕시코 상원이 일광 절약 시간제, 서머타임 폐지안을 승인하면서 1년에 2번 시간을 조정하던 그간의 관행에 종지부를 찍었습니다. Well, those are today's headlines. Morning headline expressions. Let's have a look at the key expressions from today's headlines. 첫 번째 헤드라인에서 incompatible 나왔습니다. Yes, if something is incompatible, it doesn't work, it doesn't fit, it doesn't match. Luckily, Sue and I are compatible when it comes to hosting a show and being on the radio together. We like to have a nice conversation and we get along. However, sometimes if you get the wrong guest or the wrong host, people start talking over each other or causing all sorts of problems. And then you'd be incompatible. Exactly, and here it's a case of a clause in the law being incompatible with the Constitution. 네, 잘 안 맞는다 라는 뜻인데요. 헌법 불합치라는 뜻으로 incompatible with the Constitution이라고 했습니다. 사람한테도 쓸 수 있지만 예를 들자면 우리가 핸드폰 충전할 때요. 맞지 않는 단자를 쓰면 이것도 incompatible 하다고 말할 수 있어요. Oh, yes. This charger is incompatible with my phone. Which is terrible when that happens. 그럼 충전 못하죠. Well, you run out of battery. 그러니까요. 자, 그래서 incompatible, 반대말은 compatible. 맞는다, 안 맞는다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. oversee가 나왔습니다. Yes, if you oversee something or someone, you are supervising. You are in charge. You're not doing it yourself, but you're watching the people who are doing whatever it may be. So, for example, I made dinner last night. I made sure my wife fried the potatoes and cooked the steak and served it onto the plates. Yeah, I worked very hard. 그랬군요. 어제 열심히 감독 일을 하셨어요. 아, 감독하다, 참관하다라는 의미로도 좀 의역을 할 수 있는데 oversee라는 단어입니다. Putin oversaw the military exercise conducted by Russia's military. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. 계속 올리다. Keep raising. Yes, to continue to raise, to continue to increase something. If we keep doing something, it goes on and on and on and on and on. If I keep talking, Sue will eventually have to stop me because she has other expressions she wants to talk about. But if I just keep on going like this and I don't take a breath, if I don't keep on breathing, then maybe Sue won't be able to interrupt me at all and I'll just keep going on and on and on and on and talking about all these things and Sue will never be able to interrupt me ever again because I just keep going and going and going and going and going. And now breathe. 네, 자, keep 뭐뭐뭐 ing 형태로 얘기를 하면 계속 뭐뭐하다라는 뜻이에요. 그래서 여러분, keep sending in your messages to Pandy and pound 1045. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. surge가 나왔습니다. Yes, a big increase, a big push. Think of the zzz electricity or the whoosh of the wave or the roar of the crowds going into the stadium. 네, 그래서 경제 뉴스에서 내지는 뭔가 이렇게 수치와 관련해서 surge 한다라고 하면은 급등한다, 급상승한다라고 보시면 되겠고요. 마지막 헤드라인에서는 practice가 나왔는데 연습이란 의미가 아니고요. 바로 관행입니다. Yes, it's all about the custom or the tradition or the something that we do over and over and over again. The pandemic
made sure that we all took part in the practice of washing our hands Yes. regularly and using hand sanitizer and so on, or the practice of wearing masks. 그러네요. 마스크를 착용하는 관행이 생겼죠. 뭐 전 세계적으로 다 지난 2년 동안 그랬던 것 같아요. 지금은 나라별로 좀 다르긴 하지만 우리나라는 여전히 마스크 착용을 계속 하고 있습니다. 그래서 the practice of wearing masks can still be seen in Korea in most indoor places and sometimes even outdoors as well. Yes. There are lots of practices around the world, but thank goodness Mexico is getting rid of the practice of changing the clocks twice a year. 네, 멕시코에서는 서머타임으로 이제 시계를 조정하는 1시간 앞당기고 뒤로 늦추고 하는 그 관행을 이제는 안 해도 될 것 같아요. 왜냐하면 일단은 그 법안이 통과가 됐습니다. 그러면은 아마 빠른 시일 내에 이 관행을 완전히 폐지할 것 같습니다. Alright, well that's it. 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.